back to 4 Crazy Kids. Chef Haneen is back in the kitchen, and today we're going to be making another fish recipe. In today's video, I'm going to be showing you how to make sea bass in 2 different ways. And I'm also going to be showing you how to make shrimp rice. أهلا بيكم في 4 Crazy Kids. شيف حنين عندكم النهارده هعمل لكم أكلة سمكة تاني، وهعمل لكم طريقتين السمك في الصينية، وهعمل لكم رز بالجمبري. Let's get started and see our ingredients for today. تعالوا مع بعض نبدأ نشوف المكونات بتاعتنا. بس قبل ما نروح, make sure you subscribe, like, share, and tell me in the comments what you think of this recipe. بس قبل ما نروح, اشتركوا في القناة, اعملوا لايك كبير كده, اكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة بتاعتنا. Let's go! Here we have our sea bass fish, هنا عندنا السمك sea bass. Here we have our rice. We have 1 cup of rice, so we're gonna add 1 cup of water. عندنا هنا كوباية رز هنزود عليها كوباية مية. Here we have tomatoes. عندنا هنا طماطم. We have onions, minced onions. عندنا بصل مفروم. Here we have potatoes cut into thin slices. هنا عندنا بطاطس متقطعة شرايح رفيعة عشان نعمل أحلى صينية بطاطس بالسمك. Here we have shrimp. هنا عندنا جمبري عليه ملح وفلفل. And our shrimp we have covered it with black pepper and salt. Here we have salsa. هنا عندنا salsa. هنا عندنا كمون, cumin, كزبره, ground coriander, salt, ملح, فلفل اسود, black pepper, and paprika. Here we have the same thing, just adding curry. هنا عندنا نفس الحاجة السبع ده, بس زودنا عليه كاري. Here we have هنا عندنا كرفس وفلفل حامي. Here we have parsley and jalapenos. Here we have a plate of lemons. هنا عندنا ليمون. Here we have عندنا شطة مهروسة. هنا عندنا here we have a spicy chili sauce. We have mustard. عندنا مستردة. عندنا جنزبيل. We have ginger. هنا عندنا توم وفلفل حامي مفرومين. Here we have minced garlic and jalapenos. And finally here we have sliced onions and tomatoes. هنا عندنا سلايسات من الطماطم والبصل. And here's another fish. And we have a lemon juice. وعندنا عصير ليمون أو ممكن تعصروا الليمون عادي. So let's get started and make our first type of fish. تعالوا معنا نبدأ ونعمل أول طريقة من السمك الصينية بتاعنا. Let's go. Let's get started and make our first type of fish. تعالوا معنا نبدأ ونعمل أول طريقة من صينية السمك بالبطاطس الزنجاري بطريقة شيف حنين. So right here we have our fish. هنا عندنا السمك and we have lemon on it. وغسينا وحطينا عليه ليمون. This. And before I started, I washed my hands and I'm wearing gloves. وقبل ما أبدأ غسلت إيدي ولابسة glove هنا عندنا. So make our sauce عشان نعمل الحشو بتاعنا. عندنا هنا البصل والطماطم. Here we have our tomatoes and onions. We're going to add our bowl. Very slow. And then we're going to add our carrots and with the فلفل حامي. We're going to add our parsley and our jalapenos.
going to add our seasoning. هنزود البهارات بتاعتنا. هنا عندنا الكيومين, salt, paprika, كاري, and black pepper and ground coriander. هنا عندنا كمون, ملح وفلفل, بابريكا, كاري وكزبره. We're going to add 2 spoons of our minced garlic and our jalapenos. هنزود معلقتين الثوم والفلفل الحامي. We're going to add some lemon. هنزود شوية ليمون. We're going to add some oil. هنزود شوية زيت. Give it some real nice oil. ما تنسوش تحطوا شوية زيت حلوين. زيت زيتون. احنا هنستخدم زيت. We're using olive oil. احنا هنستخدم زيت زيتون. And now we're going to add 1 spoon of tomato sauce. هنزود معلقة صلصة. To our mix. We're going to add 2 spoons. هنزود معلقتين. Now we're going to mix everything together. دلوقتي هنقلب كل حاجة مع بعض. خلوا كل حاجة ليها نفس الطعم وكل المكونات اللي احنا حاطينها تكون معمولة ميكس مع بعض كويس. Don't forget when you're mixing to mix everything very well so that everything gets the same type of flavor. Now let's start filling our fish with our mix. تعالوا مع بعض نحشي السمكة بتاعتنا بالميكس اللي احنا عملناه. ناخدوا الميكس بتاعنا كده وهنعمل السمكة بتاعتنا كل حتة عشان تاخد طعم حلو جدا زي كده. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش, وتعملوا كومنت وتعملوا like. Don't forget to subscribe. If you haven't yet joined 4 Crazy Kids, make a like and write in the comments. دعكوا فيها كويس جدا. Mix it very very well. Do our second fish. نعمل السمكة الثانية كده. حتى الراس من جوه احشوها. Even the head of the fish, make sure you get everything inside. If you want to see other fish recipes or other seafood recipes, make sure to tell me in the comments. لو عايزين تشوفوا طريقة سمك تانية أو أي أكلة تانية قولولي تحت في الكومنتات عشان أعملها لكم. ريحتها حلوة جدا. It smells very good. So we finished our fish. This is what it looks like. دي شكل السمكة بعد ما خلصناها. Now let's get our pan ready for our fish. تعالوا مع بعض نجهز الصينية بتاعتنا للسمكة بتاعتنا. First, going to take oil. أول هناخد زيت وهنحط زيت كتير عشان كده. نحط زيت كل حتة. I'm going to put it in our pan like this. زي كده. Now we're going to add 1 spoon of our minced garlic and our jalapenos. نحط معلقة من الثوم والفلفل بتاعنا كده. نرشوها كده في كل الحتة. Now we're going to add our potatoes. دلوقتي هنزود البطاطس بتاعتنا. نحط كده كل البطاطس. We're going to put our potatoes. That. Going to spread them around. وهنوزعهم كده في كل حتة. عايزين كل قطمة تاخدوها تكون فيها كل الحاجة اللي احنا عملناها. You want in every single bite that you take, you taste every single flavor. Like that. Now we're going to put some more garlic. هنحط معلقة كمان توم. نوزعها على البطاطس كده. Now we're going to put a little bit of lemon. هنزود شوية ليمون. Now we're going to put our fish. دلوقتي هنحط السمكة بتاعتنا. But before we put our fish, let's put the rest of our mix. بس قبل ما نحط السمكة تعالى نحط الميكس اللي فاضل لنا.
كل الحاجة ريحتها حلوة جدا. Everything smells very very nice. Make sure you get everything. Now let's add our fish. تعالوا مع بعض نحط السمكة دلوقتي. Now we're going to add a lemon slice. دلوقتي هنحط سلايسات الليمون بتاعنا. Going to take a lemon slice like this. Put it like that. كده زي ما انتوا شايفين. عشان برضو طعم الليمون لما بيخش الفرن كله الطعم اللي فيه بينزل وبيخلي السمكة تدي طعم حلو جدا. When you put lemons on a fish and you put it in the oven, it gives it a very very nice taste. And now that's it done. Now we're going to be working on our second type of fish. دلوقتي هنعمل النوع التاني من السمك اللي في الصينية بتاعنا. Let's go. Get started and make our second type of fish. تعالوا مع بعض نعمل الطريقة التانية من السمكة بتاعتنا. So first we're going to take our garlic and our jalapenos. أول هناخد الثوم والفلفل الحامي بتاعنا. We're going to add our salsa. هنزود عليه الصلصة زي ما انتوا شايفين كده. We're going to add our ginger, mustard and spicy chili. هنزود عليهم الجنزبيل المستردة وهريسة الشطة زي كده. We're going to add our spice. هنزود السبايس بتاعنا. عندنا هنا الكمون، الكزبره، الملح والفلفل والبابريكا. Here we have our ground coriander, our cumin, our salt and pepper, and our paprika. We're going to add some lemon juice. هنزود شوية ليمون. Now we're going to add some oil. هنزود شوية زيت. We're going to mix them all together. هنقلبهم كلهم مع بعض like this. ريحته حلوة جدا. It smells very very nice. We're gonna get everything mixed together. عايزين كل حاجة تكون متقلبة مع بعضها like this. You can see the color. Let's get started and start stuffing our fish. تعالوا مع بعض نبدأ نحشي السمكة بتاعتنا. هنفتح السمكة كده وهناخد الصوص اللي احنا عملناه وهنحطه كده وندهن السمكة كلها. And we're going to make sure every side of the fish has our amazing mixture like this. Now we're going to close it. وهنا هنحط برضو الصوص بتاعنا زي كده زي ما انتوا شايفين like this like that. Get it real nice and smooth. Going to turn it the other way. نعمل برضو نفس الحاجة من جوه كده هنا ندعك كده كويس كل حتة. Going to add the rest. Going to mix it all nice. كل الحتت كده. Now we're going to put it in our pan. دلوقتي هنروح نحطها في الصينية بتاعتنا. Now we're going to get ready our pan. دلوقتي هنحضر الصينية بتاعتنا. First things first. Going to take our oil. أول حاجة هناخد الزيت وهنرشه كده كل الحتت. Going to take it and like that. And now we're going to add our potatoes. دلوقتي هنحط البطاطس. بطاطس حطينا عليها شوية كمون، ملح وشوية ليمون. On top of our potatoes we put some cumin, salt and lemon. Going to add it in like this. شايفين كده like this. I hope that you will like this. To spread it around. Now we're going to put our fish. دلوقتي هنحط السمكة بتاعتنا.
Now we're going to add our lemon slices and our pepper slices. دلوقتي هنحط صلصات الليمون والفلفل الحامي بتاعنا. ناخده كده الليمون. like this. هنحط كده ليمون. واحنا بنحب يعني انتوا زي ما انتوا شايفين البطاطس كتير، بس احنا بنحب البطاطس قوي، تبقى بدل اي حاجة بتبقى طعمها حلو جدا. Like you can see here, we have a lot of potatoes. We like a lot of potatoes. That's why we're adding a lot. Now we're going to put our فلفل. نحط الفلفل بتاعنا. هنا عندنا السمكتين بتاعنا خلصوا. ادي اول سمكة. هنا تاني نوع من السمكة اللي احنا عاملين تاني طريقة. Here you can see both of our fishes are done. Here we have our first type that we did, and here's our second type that we did. Now we're going to take both of these and put them in the oven. دلوقتي هناخد الاتنين دول وندخلهم الفرن. بس قبل ما ندخلهم الفرن ما تنسوش تعملوا لايك كبير كده، اعملوا اشتراك لو لسه ما اشتركتوش، اعملوا كومنت، فعلوا الجرس عشان تعرفوا امتى احنا هننزل الفيديوهات بتاعنا جديدة. اكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة بتاعتنا وعايزين ايه تشوفوه تاني. But before we put them in the oven, make sure you give this video a big thumbs up. Make sure you subscribe if you haven't. Turn on the bell so you know whenever we post a new video. And write in the comments what you think of today's video and what other recipes you want to see. And now we're going to put them in the oven. Let's هندخلهم الفرن. And now, while they're in the oven, we're going to work on our shrimp with rice. هنروح نشتغل على الرز اللي بالجمبري. Let's go. Get started or make our rice with shrimp. تعالوا معا نبدأ ونعمل رز بالجمبري. So first things first, right here we have some oil. هنا عندنا شوية زيت. أول حاجة هنحمر البصل بتاعنا. نحط البصل. We're going to add our onions very carefully. You hear that noise? We're going to mix. My mom is behind the camera for adult supervision because this is a hot that we're dealing with the oven. So it's very important to be safe. Make sure whenever you're using the fire or when you're near the oven to have an adult be with you or a guardian. I'm going to keep mixing until it turns a golden brown. هنفضل نقلب لغاية ما يبقى dark brown. We're going to keep mixing until it's a very dark brown. Make sure you give a big thumbs up. And write in the comments what other recipes you want to see. ما تنسوش تدوا لايك كبير كده واكتبوا تحت في الكومنتات عايزين ايه الاكلات تشوفوها في الفيديوهات اللي انا بعملها تاني. If you're having a hard time subscribing, this is a very easy way to do. Go on YouTube, in the search engine, type 4 Crazy Kids. It will pop up as our picture. Click on it and it will come up as subscribe. Click on that button, it will turn gray. Once it turns gray, there's a little bell. Click on that bell and click all. Then you'll be able to subscribe and you'll have all of our notifications turned on. لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتنا بس مش عارفين تشتركوا، روحوا على اليوتيوب، اكتبوا فوق في البحث 4 Crazy Kids، هتطلع لكم الصورة بتاعتنا، دوسوا عليها، هيكتب كلمة اشتراك او سبسكرايب بالاحمر، وتدوسوا عليها هتبقى gray. بعد كده هيطلع لكم جنبها زي جرس صغير، دوسوا على الجرس وهيطلع لكم 3 حتت، دوسوا على all او كل، وكده هتشتركوا في القناه وتقدروا تجيب لكم كل هتعرفوا امتى لما ننزل اي الفيديوهات بتاعتنا. Right now you can see that our onions have turned a dark brown. لما انتوا شايفين هنا البصل بتاعنا بقى لونه dark brown بني جامد. دلوقتي هنزود عليه الجمبري. Now we're going to add our shrimp very carefully like that. And our shrimp we put some salt and pepper on it. الجمبري بتاعنا احنا حطينا عليه شوية ملح وفلفل. هنقلبهم مع بعض زي كده. زي ما انتم شايفين كده البصل بتاعنا بقى بني. هنبدأ نقلب فيهم كده. Now we're going to add our tomatoes. دلوقتي هنزود الطماطم. الطماطم دي برضو بتدي طعم حلو جدا. And we cut them into tiny cubes. وقطعينهم مكعبات صغيرة. Now we're going to add our seasoning. هنا عندنا كمون ملح وفلفل. Here we have cumin, salt and pepper.
وهنقلبهم كلهم مع بعض. ريحتها حلوة جدا، والطماطم على طول لما بتزودوها مع البصل والجمبري بتدي طعم حلو جميل جدا للرز. When you like, it smells very good. When you add tomatoes to your rice, it makes it very it smells very good, and makes it also taste very delicious. And this goes with fish, with any type of seafood. الأكلة دي برضه تقدر تحط. Now we're going to add our rice. دلوقتي هنزود الرز. Now we're going to mix everything together. هنقلب كل حاجة مع بعض. Make sure you still have adult supervision. Be very careful. We're going to keep mixing until everything turns a golden brown. لغاية ما كل حاجة تبقى لونها حلو كده، وأكن الرز اتحمر شوية. Make sure you give this video a big thumbs up. متنسوش تدوا الفيديو كده لايك كبير كده. And now we're going to add our water. دلوقتي هنزود المية بتاعتنا. نضعها very carefully. Like that. Now we're going to lower the fire and we're going to let it cook. وهنسيبها تستوي. وهنرجع لكم لما كل حاجة تخلص. And we'll be back when everything is all done. Don't forget to give this video a big thumbs up. ما تنسوش تدوا الفيديو لايك كبير كده. اكتبوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الحلقة بتاعتنا وعايزين ايه تشوفوه تاني. Don't forget to write in the comments what you think of today's video and what other recipes you want to see. We'll see you then. All of our food is all done. دلوقتي كل الأكل بتاعنا خلص. Right here we have our first type of fish. هنا عندنا أول طريقة عملنا السمك بالبطاطس بتاعنا. ريحته حلوة جدا وشكله حلو جدا. هنا عندنا الرز اللي بالجمبري. Here is our rice with shrimp. It smells and looks so delicious. And here is our second way that we did our fish. دي تاني طريقة احنا عملنا السمك بالبطاطس بتاعنا. كل حاجة شكلها حلو جدا وريحتها حلوة جدا. I hope everyone enjoyed today's video. يا رب يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم. Make sure you give this video a big thumbs up. Make sure you like, subscribe, and share. Tell me in the comments 3 questions you should answer. What do you think of today's video? What other recipes you want to see? And guess, what will we make next week? Will it be a food, a dessert, or a juice? قبل ما تروحوا اشتركوا في القناة، اعملوا لايك كبير كده، اعملوا شير، واكتبوا تحت في الكومنتات 3 أسئلة عايزين ايه تشوفوه في الفيديوهات التاني. ايه رأيكم في الأكلة اللي احنا عملناها النهارده؟ وخمنوا هنعمل ايه الأسبوع الجاي. هنعمل أكلة ولا هنعمله عصير ولا هنعمل حاجة حلوة. And we'll see you next time on 4 Crazy Kids. Bye everyone!